Ciao a tutti amici e benvenuti su Malmort Game. Oggi siamo in compagnia dell'S25 Ultra e facciamo un focus sull'ambito gaming. Allora, sto testando da alcuni giorni questo smartphone, lo sto provando con diversi giochi scaricati tramite Play Store e devo dire che si sta comportando molto bene. Cosa ho notato subito? Intanto veramente una velocità e una reattività sempre impeccabile, cambiando anche gioco tra uno e l'altro, non ha avuto mai un momento di impuntamento, non ha avuto mai dei lag e soprattutto non ha mai riscaldato, che di solito in questa parte, la parte dove c'è il processore e tutto, scaldano. Devo dire che è sempre stato con la temperatura normale, quindi non ho nulla da segnalare in quell'ambito là. Inoltre, per i miei test cosa ho provato? Ho provato Call of Duty Mobile, ho giocato 32 minuti, la batteria è scesa soltanto del 6%, sotto wifi ovviamente. Ho giocato a Genshin Impact e là devo dire che ho giocato 25 minuti, la batteria è calata del 6% pure in quel caso là. Poi ho provato Pokémon Go, Pokémon Trading Cards, Clash of Clans. Ovviamente là non mi sono messo a contare i minuti perché comunque non sono giochi così pesanti, però devo dire che il telefono si è sempre comportato benissimo, quindi non ho nulla da segnalare a riguardo. Dopo questa piccola premessa, ovviamente ci tenevo a farvelo vedere in presa diretta come si comporta il telefono, quindi ora vedrete delle immagini registrate direttamente mentre stavo giocando col telefono. Se avete dei dubbi, delle domande, se volete comunque che provi qualche gioco particolare, scrivetelo nei commenti, fatemi sapere che ne pensate, come si comporta secondo voi il telefono in base alle immagini che andrete a vedere ora. E nulla, come sempre vi ringrazio per il supporto e vi invito a lasciare un like e scrivere cosa ne pensate nei commenti. Sniper. Sniper eliminated. Get down, sniper. Contact with enemy. Target down. You've taken the lead. Contact with enemy. Tango down. Hunter killer drone ready for deployment. Friendly hunter killer drone deployed. UAV online. Enemy down. Tango down. Enemy in sight. Enemy down. Predator missile on standby. Predator missile inbound. That's a statue of the Seven. There are a few of these statues scattered across the land among the Seven gods. Paimon's not sure whether the god you... Paimon will take you to the animal god's place first, and there's...
all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. You can swim right over. Ooh, did you just feel? Seems all you had to do was as much as they may want it. People in this world, if we keep heading west from here, well, look, Mondstadt is the city, so perhaps there are also lots of. Let's move then. The elements in this. Disappear! These are the
almost there. Keep it up.